Salta is drunk. Cheers, guys. The bathrooms are She's not drunk, she's really working. What Kazakh people do is Are you ready? Да. Пришло долго ехать, я кажется. Да, 1,5 часа. We just stopped for a restroom and it was disgusting. Только внимание. Я такая, I'm shamelessly gonna film and I don't care. I know. Isn't it cute? Максимально все собрались, да, здесь? Я такая, каждый шаг. Это мы идем туда. Это. Отсюда выпадают ягоды без гроздей. Теперь можно наоборот перед нами. Нику попрошу Am I trying too hard? Мне надо песню написать. I'm a witch bitch. So apparently we're gonna be tasting the wine that is gonna come out only in a few years. So it's gonna be an exclusive little amount of wine that we're gonna try. Cheers, guys! Cheers, guys! Приятно. Обе такие. Он вообще не кислит. Легкое, приятное. I don't like wine. Give it a chance. Give it a chance. Видишь сериал Kazakhstan? Я после него начала пить вино. Kazakhstan, когда с Big John, Big Ben. После него я начала пить вино. Потому что напиток. Я тоже хочу вазу такую. Можно... О май гад! Просто сок. В этой должно понравиться, да? Как тебе? Amazing. Сахар достань, подсыпь. Amazing вообще. So this rosé is really good. Can you see me? This rosé is really good. Come on. So this one is really good. And apparently they want some kind of award globally for this wine. Rosé. Какой это сорт, интересно? Этот накопитель в горизонтальном положении перемещается в контейнерах. Он не перекрикивает, все друг друга слышали. Да? Приветствовать вас, уважаю, про наш фильм, который мы... Ольга!
Дегустацию белых вин закончили. Вина, бокалы оставляем здесь, начинаем дегустацию с красных вин. То есть поочередность давайте мы сохраним. Заточи Геостреминер 2015 года. Оно очень насыщенно. Казахстан открывает для всего мира новую, сверкающую грань своего образа с винным осадком. Hey guys, Salta is drunk. I know, I'm sorry. I'm taking over. From now on, it's gonna be just videos of her being drunk. Look at them. Okay. Are they okay though? Alright. Вы должны угадать каждый конкурс. Не будь сама прав. Уже готова к приключениям. Oh my god. Guys, I'm too drunk to film. I know. Блин, вы это тоже сайт. Успейте пофотографироваться, идемте, We're going to the terrace upstairs and then we're drinking some more wine. I don't know how much more can I take. Wow, is this where we're gonna have dinner? Да. На самом деле проветрил, дождя сегодня, слава богу, не классные, не вредные. Не было. Когда наливать? Я знаю. Камеру. Я бы не разлила. Ну ладно. Пейте сами. Как называется? Так, девочки. Так, девочки, после первого Бокала. не разлили, на минус ванну. Да, но по вину. So the bathrooms are amazing here. Look at that. And it's not the case for all of the fields in Kazakhstan. So it's got the paper towels. Look at that. This is really nice because like you have to see some of the worst bathrooms on a road. Look at these girls. And everything is done nicely. This is what it's like. Сата собирается на дрон снимать. Какие на дрон? Африка. Как красиво, Африка. Как не можешь достигнуть? So, fly drone. Where is it? DJI fly. I don't think she's that drunk when she's working. I don't know how to She's do not this. drunk, she's really working. Vertically. Okay, completion. Calibration successful. Yay! Oh my god. The samsa? Ah, чебурек. Samsa. Wow.
This is a popular Kazakh food. It's an eggplant with tomato. Положить. Потом я тебя скачаю все. Красный, белый? Белая. Белый мы сегодня... Да. На природе вкусно. Прикольно. Очень вкусно. What Kazakh people do is they collect the food from the table. And we're thinking to collect the untouched plov over there. Но это не то, это что-то воровство. And there's always the question, is it acceptable or not? It's time for some tea. На всех видео Because I'm too drunk. про траву, что у нас это правда, да? Мы не входим в 8. Wanna say something? Есть такая трава, да, в Казахстане? Сорняк. Больше, наверное, длится день, да? It started raining. We're hiding under this. But Still drinking. The most important drink or thing ever. But it's still getting on us. Что же было? Когда именно природу снимает. Nobody knows. I don't know what that is. Хочется включить его и танцевать. Особый шарм. Drunk Salta is gonna be all over this vlog. Такая. Тебе нужен clean version and dirty version of this vlog. Okay. Давай смотрим. Здесь под навесом можете выбрать. No, здесь обычный туалет. Ой, здесь туалет. Дискриминация. Я не поняла. Решила чекнуть все. Ты хочешь? Okay, we're back to our... Oh my god. So today was so much fun. We're done filming. This is gonna be the last clip. And we did some drone shooting. We had some food, we had some excursions, we had some wine. It was so much fun. I would recommend for you to visit. If you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe, and I'll see you in my other one. Don't forget to comment down below. Bye guys!